ಇದು ಆಂಬೂರ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಏನು ಚಿಕನ್ ಮಟನ್ ಚಿಕನ್. ಹೈದರಾಬಾದ್ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ, ದಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ, ಇನ್ನೂರು ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ, ಆಂಧ್ರ ಸ್ಟೈಲ್, ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ, ನಾಟಿ ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ, పబ్లిక్ ఛానల్ సార్, మాది యూట్యూబ్ ఛానల్. దీని నుంచి మేము వచ్చాం సార్. సార్ ఇక్కడ మీది కావేరీ దమ్ బిర్యానీలో ఏమేమి ఐటమ్స్ దొరుకుతాయి సార్? ఇప్పుడు స్పెషల్ వచ్చేసి మనకి స్పెషల్ చికెన్ దమ్ హైదరాబాదీ బిర్యానీ, బాస్మతి రైస్. సో మటన్ బిర్యానీ నాటి స్టైల్, స్మాల్ రైస్. ఇట్స్ వెరీ గుడ్ టేస్ట్ అండ్ దే హావ్ గాట్ వెరీ రెస్పాన్స్ ఆల్సో. సో పీపుల్ ఆర్ కమింగ్ డైలీ అండ్ హ్యావింగ్ మోస్ట్ మటన్ బిర్యానీ దే ఆర్ లైకింగ్. Today we have made special of new chicken biryani. It's a new one. This is also very good taste. And every day మీరు ఏమేమి ఐటమ్స్ చేస్తుంటారు అంటే ఎవ్రీ మండే టు ఫ్రైడే సేమ్ ఉంటుందా, వేరే వేరే ఉంటాయా? Like Monday to Saturday we will be having like chicken biryani, mutton biryani, not style, and egg biryani also will be there. We have started recently tandoori items. So tandoori items also we got very response, good response, like paneer tikka, chicken tikka, reshmi kebab. Very taste of them. We got very good review also. అంటే ఎక్కువ స్పైసీగా ఉంటుందా లేదంటే నార్మల్? బెంగళూరు కొంతమంది మీడియంగా ఉండేది అంటారు, స్పైసీ ఎక్కువ. Sometimes biryani, see some people like spicy little, some people like, so we have to balance both of them. So we are just balancing and doing that things. మరి ఇక్కడ ఈ హోటల్ అనేది ఒక రెస్టారెంట్ని పెట్టేసి ఎప్పుడు పెట్టేస్తారు అక్కడ? So we started on February 7th. 2020. Yeah, 2020. So it's already, we have completed 1 month successfully. How is the response? Very good, sir. Very good. We have a lot of guests. We have a lot of enquiries also. మీరు ఇక్కడ ఓన్లీ ఫుడ్ చేస్తారా? మీకు ఏమైనా ఆర్డర్స్ వస్తే మీరు ఏమైనా క్యాటరింగ్ కానీ We are ready to do that. We are ready to do outside catering also. అది మీకు ముందుగా Birthday also. ఎన్ని ఫంక్షన్స్ ఉన్నా కానీ మీరు ఇచ్చిన ఆర్డర్ వస్తే యూ కెన్ గో అండ్ సర్వ్ దెమ్. After we go outside, do the catering and all. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకే సార్, థ్యాంక్స్. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ, ಸ್ವಲ್ಪ ಟೇಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಯ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಬಿರಿಯಾನಿ. ಏನು ಬಿರಿಯಾನಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸರ್? ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ, ನಾಟಿ ಸ್ಟೈಲ. ನೀವು ಸರ್ ನೀವೇನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ? ಸೇಮ್ ಅದೇ ತೊಗೊಂಡು ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ. ಎಷ್ಟು ದಿನದಿಂದ ಬರ್ತೀರಿ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ? ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? ಹೇಗಿದೆ ಟೇಸ್ಟು? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. సార్ నమస్కారం. టేస్ట్ ఎట్లుంది సార్ ఇక్కడ? బాగుందా? ఏం తీసుకున్నారు? ఓకే, ఎన్ని రోజుల నుంచి వస్తారు ఇక్కడ? రెగ్యులర్గా వస్తారా? 5th టైం అండి. 5th టైమా? బాగుందా టేస్ట్? మంత్లీ 2 times విజిట్ చేస్తున్నాం. ఏంటి సార్? మంత్లీ 2 times విజిట్ చేస్తున్నాం అండి ఇక్కడికా? అవును. అది ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఓకే, థ్యాంక్స్ అండి. ఏం తగ్గలేదు మేడం? హైదరాబాద్ పర్వాలేదా?
లౌడ్కి చెప్పు. Hi friends, I'm Sridhar. This is our SSDS 24 YouTube public channel. So today we came here to Cauvery Biryani house for an biryani house. This is actually recently started in the month of February 2021. Here they are very famous for mutton biryani and dum biryani and also chicken also biryani. They will be doing with very spicy and also they will do here. They are just one month old in the near to this Butterley Road, Kayarpuram. So please come and visit the Cauvery Dum Biryani house. It will be very good taste. Really, we will be liking it. Thank you. आप इधर क्या कर रहे हैं? इधर मैं कैप्टन में कर रहा हूँ फिलहाल. इधर अभी रिसेंटली ओपन हुआ है रेस्टोरेंट. ये अच्छा चल रहा है अभी तक. इसका भी अच्छा रिस्पॉन्स है. बिरयानी स्पेशल बिरयानी मेन है. बेटा बिरयानी अच्छा है. बहुत यूज टू लाइक बिरयानी. अदरवाइज इंडियन इज ऑल्सो आंध्रा स्टाइल ऑल्सो चाइनीज तंदूर ऑल वेराइटीज अवेलेबल है. और इधर कस्टमर का रेस्पॉन्स कैसे है सर? कस्टमर इज ऑल्सो गुड. सेलिंग फूड इज वेरी गुड. लेकिन sometimes Sunday, Saturday is little busy. Otherwise, customer regular coming. सर कुछ मेरे చెప్పిన చూస్తున్నారు సార్ చికెన్ ఇప్పుడు ఫుడ్ ఎట్లుంది సార్? బాగుంది. మీరు ఇక్కడ కేఆర్పురమా సార్? అవును, కేఆర్పురమా. థ్యాంక్ యూ సార్. It's okay, but it should be little hot. It's cool. Biryani should be hot, separate, little hot. Should be little hot, yes. How is the taste, sir? Taste is okay. I don't know going on. What do you think? Now it's good. Thank you, sir. ಹೇಗಿದೆ ಸರ್? ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಬಟ್ ಬೇರೆ ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದೇ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿಂದಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ಗೇಮ್ ಬಾಲ್ಸ್ ಇವರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಮಾಡುವಂತ ಬಾಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಟೇಸ್ಟ್ ಹೇಗಿದೆ? ಟೇಸ್ಟ್ హలో మేడం, నేను SSDS పబ్లిక్ ఛానల్ మేడం. ఇక్కడ మీకు ఎలా ఉంది మేడం? ఇంకా టేస్ట్ ఎలా ఉంది? చాలా టేస్టీగా ఉంది. స్పైసీగా మామూలుగా ఆంధ్రా వాళ్ళు ఎక్కువ ఇష్టపడతారు సో వాళ్ళకి ఇది బెస్ట్ ప్లేస్ అని చెప్పచ్చు. ఫుడ్ ఐటమ్స్ కూడా అన్నీ చాలా వెరైటీస్ ఉన్నాయి. మీరేం ఆర్డర్ చేశారు మేడం? మేము ఆల్ వెరైటీస్ ఆఫ్ స్టార్టర్స్ ఆర్డర్ చేస్తున్నాం. సో అన్నీ చాలా టేస్టీగా ఉన్నాయి. ఫస్ట్ టైమా లేదంటే నేను ఎప్పుడు? ఫస్ట్ టైం. థ్యాంక్ యూ. ಚೆನ್ನಾಗಿ చెప్పండి. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಒಳ್ಳೆ ಸರ್ ನೀವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ರಿ? ನಾವು ಕೇರ್ಪುರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಕೇರ್ಪುರದಿಂದ ಎಷ್ಟು ದಿನದಿಂದ ಬರ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ? ಸರ್ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಬರೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್. ಏನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ? ಸರ್ ನಾವು ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್. ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್. ಹೌದು ಸರ್. ಏನು ಚಿಕನ್ ಇದು? ಸ್ಪೈಸಿ ಆಂಧ್ರ ಸ್ಟೈಲ್ ಏನು? ಹೌದು ಸರ್, ಇದು ಆಂಧ್ರ ಸ್ಟೈಲು. ಎಲ್ಲ ಸ್ಪೈಸ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ನೀವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? ಸರ್ ನಾವು ಕೇರ್ಪುರದಿಂದ. ಏನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಸರ್? ಸರ್ ನಾವು ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್ ಹೇಗಿದೆ ಟೇಸ್ಟು? ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. SSDS 24 ಪಬ್ಲಿಕ್ ಚಾನಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್.
ಸರ್ ನೀವು ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫುಡ್ಡು? ಸರ್ ಇದು ಓಪನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಟ್ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರೋದು. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಒಂದು ಪಾರ್ಸಲ್ ತೊಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತು ಕಂಪೇರ್ ಟು ಬೇರೆ ಹೋಟೆಲ್? ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೇಟ್ ಇಟ್ ಬಿಟ್ ಬೆಟರ್. ಇದು ಬಿಟ್ ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಬೆಟರ್ ಬಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ವೈಸ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಐಟಮ್ಸ್ ನೋಡೋದು ಡ್ರೈ ಐಟಮ್ಸು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಬಿರಿಯಾನಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ, ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಕಬಾಬು ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗುಡ್. ಹೈಜೀನ್ ಇದೆ, ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಬರ್ಬೋದು, ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಬನ್ನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಮ್ಮ ಕಾವೇರಿ ಬಿರಿಯಾನಿನ ತಿಂದು ನೋಡಿ ಒಂದು ಸತಿ, ಟೇಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೂಪರಾಗಿರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ತಿನ್ನಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಟೇಸ್ಟು ಸೂಪರಾಗಿದೆ. ಇದು ಹೆಂಗಣ ಅಷ್ಟೇ ನೆಲ್ಲೂರು ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಫೇಮಸ್ ಬಿರಿಯಾನಿ. ಏನಿದೆ? ನೆಲ್ಲೂರು ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ. ನೆಲ್ಲೂರು ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಇದು ಈ ಕಡೆ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿ ದಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ. ನಾಟಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ನಾಟಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂತಾರೆ. ಅಮೂರು ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ. It's fried rice. So he's vegetarian, so he's having ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್.